Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. The admissions for TANCET 2024 MBA and MCA 50 days online crash course is open now. You can enroll through the link provided in the description box, or also you can contact 8870046080. And those who are looking for a demo session, we are going to meet you on Jan 26th at 8:30 and clarify all your doubts regarding the upcoming TANCET MAT examination. And also, we are also going to give you some tips and tricks to crack TANCET 2024 examination. Okay, the registration link for this demo class is given in the description box, so you can enroll with that. So இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா TANCET 2023 MBA ஓட question paper analysis பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஆல்ரெடி நாங்கள் சொல்லியிருக்க மாதிரி 5 செக்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து பிசினஸ் அனாலிசிஸ், செகண்ட் செக்ஷன் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், தேர்ட் செக்ஷன் நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி, ஃபோர்த் செக்ஷன் டேட்டா சஃபிஷியன்சி அண்ட் ஃபிஃப்த் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். அண்ட் லாஸ்ட் இயர் TANCET 2023 பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசினஸ் அனாலிசிஸ் 2 பேசேஜஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஒவ்வொரு பேசேஜ் கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் லாஸ்ட் இயர் 4 பேசேஜஸ் நமக்கு கேட்டிருந்தாங்க. ஒவ்வொரு பேசேஜ் கீழே 5 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ டோட்டலா நீங்க 6 பேசேஜஸ் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது TANCET 2023. இது வந்து ஒரு ஹெக்டிக்கான ஒரு ஷெட்யூல் தான், சரிங்களா? ஸோ ஏன்னா 6 பேசேஜஸ் வந்து நம்ம அந்த 2 ஹவர்ஸ்ல படிச்சு எழுதணும். இந்த 6 பேசேஜஸ் மட்டும் இல்லாம 6 பேசேஜஸோட வெயிட்டேஜ் வந்து 40 மார்க்ஸ். அது போக 60 மார்க்ஸ்க்கு நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். அந்த 60 மார்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அரித்மெட்டிக்கும் அண்ட் ரீசனிங் எபிலிட்டியும் வந்துருக்கு. இப்போ இந்த செக்ஷன் 3 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். இப்போ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுல எது பெஸ்ட்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த செக்ஷன் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக்கல் நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி, அதாவது ஆப்டிடியூட் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஆப்டிடியூட்ல என்னென்ன டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தது அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், அலிகேஷன்ஸ், ஏஜஸ், பர்சன்டேஜ்ல இருந்து 3 கொஸ்டின் வந்திருந்தது. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து 2 கொஸ்டின் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், அலிகேஷன், ஏஜஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. டைம் அண்ட் ஒர்க் 1 கொஸ்டின், குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் 2 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. டைம், ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ், பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் ஒரு கொஸ்டின், நம்பர் சீரிஸ் 2 கொஸ்டின். தென் ஜியோமெட்ரி, ஆவரேஜ், போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ், பார்ட்னர்ஷிப், பசில். ஸோ டோட்டலா வந்து 20 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த 15 டாபிக்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்திருந்தது. ஸோ அந்த டாபிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், அலிகேஷன்ஸ், ஏஜஸ், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருந்தாங்க. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நீங்க இந்த டைம் பாத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் டைம் அண்ட் ஒர்க், குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ், டைம், ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ், பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ், நம்பர் சீரிஸ், ஜியோமெட்ரி, ஆவரேஜ், போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ், பார்ட்னர்ஷிப், பசில். ஸோ இந்த எல்லா டாபிக்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஸோ 20 கொஸ்டின்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 டாபிக்ஸ்ல இருந்து கேட்கல. ஸோ கிட்டத்தட்ட 15 டாபிக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ உங்களுடைய நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி பெட்டர் நீங்க வந்து தரவு பண்ணிக்கோங்க. தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ஸ்கோர் மோர். அண்ட் செக்ஷன் 4ல வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். அந்த டேட்டா சஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ முன்னாடிலாம் வந்து ரீசனிங் மட்டும் தான் கேட்பாங்க. பட் இந்த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க், பிளட் ரிலேஷன், அரேஞ்ச்மெண்ட், டைரக்ஷன்ஸ், ஆவரேஜ், ரேஷியோ, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், பசில், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், நம்பர் சிஸ்டம், கேலண்டர். ஸோ இந்த எல்லா செக்ஷன்ல இருந்து நமக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ போத் ரீசனிங் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்குவாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் செக்ஷன் 5 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபில் த பேசேஜ், ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், எரர் ஸ்பாட்டிங், கரெக்ட் சீக்வென்ஸ், vocabulary, synonyms, antonyms, fill-ups. ஸோ இந்த 8 மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு செக்ஷன் 5ல வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல இருந்தும் 20 கொஸ்டின்ஸ். இதுல நீங்க வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ பேசிக்கா எனக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இல்ல, லைக் மெட்ரிகுலேஷன்ல இருந்தா நான் இப்போ வந்துட்டு இல்லைன்னா நார்மல் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல இருந்து நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்றப்போ ஸோ தரோ வித் யோர் பேசிக் கிராமர் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். டெஃபினட்டா வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து உங்களால ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்கோர் வாங்க முடியும். Okay, so we are going to conduct a demo class on Jan 26th at 8:30 p.m. So those who want to enroll for this TANCET MBA and MCA a demo session, you can enroll through the link provided in the description box. And you can contact 8870046080. So the admissions are open for TANCET 2024 MBA and MCA online crash course. So you can contact 8870046080 for immediate admission, or you can also visit learntolead.in. Thank you, students. Learn to lead. We make winners who lead.